Dittam gidatam takadikutar gidatakata dittam gidatakatam takadikutar gidataka dittam gidatakatam takadikutar gidatakatango dinta din dittam gidatakatam takadikutar gidatakata dittam gidatakatam takadikutar gidataka dittam gidatakatam takadikutar gidatakatango dinta din ta. అందరికీ నమస్కారము. నా పేరు సాయి పునీత్ కొత్తూరు. నేను ఒక ప్రీమెడ్ స్టూడెంట్ని. ఇప్పుడే నా ఫస్ట్ ఇయర్ ఫినిష్ చేసుకున్నాను అండ్ నేను ఒక న్యూరో సైన్స్ మేజర్ని. ఇవాళ నేను మరియు మన మిల్లెట్ మ్యాన్ అని కూడా పిలువబడే డాక్టర్ ఖాదర్ వాలీతో ఉన్నాను. అండ్ ఇతను మన మిల్లెట్ విప్లవాన్ని ప్రారంభించడంలో సహాయపడే వ్యక్తి. అండ్ ఈరోజు నేను మిల్లెట్ సంబంధించి కొన్ని ప్రశ్నలు అడుగుతాను. మీరు రెడీనా? చెప్పండి. సరే. ఇప్పుడు మీరు స్థానికంగా పెరిగిన పండే పండ్లు మరియు కూరగాయలని ఆరోగ్యానికి ఉపయోగపడుతుంది అంటారు. ఇది ఎలా జరుగుతుంది? స్థానికంగా మనం మన ఆహారాన్ని పెంచుకొని ఈ సిద్ధత అంటే ప్రాసెసింగ్ ప్రస్తుతం ఏమవుతుందంటే కేంద్రీకృత వ్యవస్థలో సెంట్రలైజ్ సిస్టమ్స్లో ఆహారాన్ని ఉత్పాదన చేసి ప్రాసెస్ చేసి అందరికీ అందజేస్తుంది. ఈ విధానంలో ఏమవుతుందంటే దాన్ని ప్రిజర్వ్ చేసేదానికి కెమికల్స్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కెమికల్స్, అన్నిటికీ కెమికల్స్ని వాడాల్సి వస్తుంది. స్థానికంగా మీ ఆహారం మీరు అక్కడే ఉత్పాదన చేసి అక్కడే వంట చేసుకొని తింటే మీకు సహజమైన ఆహారం నేరుగా లభిస్తుంది. అర్థమైందా? అంటే స్థానికంగా పెంచుకునే పదార్థాలు మన ఆరోగ్యానికి మంచిది అనేది వైజ్ఞానికమైన విషయం. సో లోకల్ ప్రొడక్షన్, లోకల్ ప్రాసెసింగ్, లోకల్ ఈటింగ్. ఇప్పుడు మీరు స్థానికంగా పెరిగిన పండ్ల గురించి మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు స్థానికంగా పెరిగిన పండ్లు వీటికి జనరల్గా చాలా ఎక్కువ స్పేస్ అవసరం ఉంటుందా? ఏం లేదు, పండ్లు పెంచేదానికి ఏమీ స్పేస్ అవసరం లేదు. ఎప్పుడైతే మీరు ఎక్కువ పెంచి దాన్ని గోదాముల్లో పెట్టుకొని దానికి కెమికల్స్ వేసి అప్పుడు మీకు ఇవన్నీ మేనేజింగ్ systems of management becomes more important for you, and that's when the problems crop up. ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ దానివల్ల వస్తున్నాయి. ఇప్పుడు అమెరికాలో స్ట్రాబెర్రీలు పెరుగుతాయి. మీరు స్ట్రాబెర్రీలు తింటే అక్కడికక్కడ అయిపోయింది పని. లేదు, స్ట్రాబెర్రీలు ఇండియాలో తినాలంటే మీరు ఇక్కడ పెంచిన దాన్ని ముందుగానే కొద్దిగా పండు కాకముందే కొనుక్కొని తీసేసుకొని చెట్టు నుంచి దానికి కెమికల్స్ వేసి మళ్ళా దాన్ని సీల్ చేసి ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి పంపించాలంటే ఎంత విమానంలో పంపించినా 2 రోజులు అవుతుంది. అక్కడ మధ్యలో ఫంగస్ వస్తుందేమో అని మళ్ళీ ఫంగిసైడ్ కొడతారు, ఇంకా ఏమవుతుందని ఇన్సెక్టిసైడ్స్ కొడతారు. ఇవన్నీ అన్వాంటెడ్ ప్యాకేజెస్ యు ఆర్ అసోసియేటింగ్ విత్ దిస్ ట్రాన్స్పోర్ట్. సో నేను స్ట్రాబెర్రీలో ఏముంది, విటమిన్ సి బాగుంది అన్నారు. విటమిన్ సి ఉన్న జాంపండు అక్కడ తినమని చెప్తే చాలు, ఆ జాంపండు అదంతకదే పెరుగుతుంది. సో నేను వెళ్ళి చెట్టు దగ్గర నుంచి కొనుక్కొని తినేసాము అనుకోండి. ఇక్కడ మీరు స్ట్రాబెర్రీ తిన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, మీకు ఆరోగ్యంగా బాగుంటారన్నది అక్కడ దాంతోనే అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఏమైంది, డబ్బులు చేసుకోవాలనేది స్ట్రాబెర్రీ ఈజ్ వెరీ గుడ్ అని వాడు ఏదో చెప్తాడు. దాన్ని చెప్పిన వెంటనే అందరూ స్ట్రాబెర్రీ తినాలనుకుంటారు. స్ట్రాబెర్రీ కంటే మంచిది జాంపండు, నేను జాంపండు మంచిది అని జాంపండును అమ్ముకునేదానికి. సో అందుకే వైజ్ఞానికంగా స్థానికంగా పెరిగే పళ్ళు, స్థానికంగా పెరిగే కూరగాయలు అక్కడికక్కడే పెంచుకొని అక్కడికక్కడే వాడటం అతి ముఖ్యమైన అంశం వైజ్ఞానికంగా. కానీ ప్రజెంట్ డే ఫుడ్ మేనేజ్ సిస్టమ్స్ ఆర్ సెంట్రలైజ్డ్. దాంతో మనం అందరం అనారోగ్యానికి గురవుతున్నాము. ఈ తజ్ఞులు ఈ విషయాలు చెప్పట్లేదు. తజ్ఞులు అంటే తెలుసా? ఎక్స్పర్ట్స్ ఈ విషయాల్ని చెప్పట్లేదు. ఎందుకు? వాణిజ్యీకరణ, బిజినెస్ ఇస్ ఫోకస్. సో ఆరోగ్యానికి బిజినెస్ మంచిది కాదు. సో ఇప్పుడు స్నాకింగ్ గురించి మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే మీరు ప్రీవియస్గా చెప్పారు, ఇప్పుడు ఒక మిల్లెట్ బేస్డ్ లైఫ్ స్టైల్ మనం లీడ్ చేస్తే స్నాకింగ్గా అవసరం ఉండదు. అవసరమే. సో మీరు ఒక మిల్లెట్ బేస్డ్ డైట్ సేషబుల్ ఉంటుంది అంటారా? అబ్సల్యూట్లీ. పొద్దున మీరు మిల్లెట్తో రొట్టెలు కానీ, అన్నం కానీ, ఇడ్లీలు కానీ తిన్నారనుకోండి, దీనికి వైజ్ఞానిక కారణం ఏంటంటే మీ రక్తంలోకి
గ్లూకోజు నిదానంగా వచ్చి చేరుతుంది. అదే మీరు మీ తెల్ల బియ్యం గోధుమలతో తయారు చేసిన ఏమి తిన్నా కానీ రక్తంలోకి గ్లూకోజు వెంటనే వచ్చి చేరుతుంది. ఇది వైజ్ఞానికమైన తేడా. సో ఎప్పుడైతే యూ హ్యావ్ ఫుడ్ that releases glucose slowly and steadily, you don't feel like eating every now and then. Whereas you have rice and wheat releasing glucose, dumping it in your blood, and your digestive system needs that sugar to feed back, start and switch off all the metabolisms. So that staying of glucose, released glucose in your gut has to be present to give you the satiability and for a long time. That's why when you eat millets తిన్నప్పుడు మీరు సామలు కానీ కొర్రలు కానీ తిన్నప్పుడు 7-8 గంటలు మీకు ఆహారం గురించి ఆలోచన కూడా రాదు. సో మీరు స్నాక్ తినాలని అనిపించదు. అదే బియ్యము గోధుమలతో తింటే within 2 hours you want to eat something. Though your tummy has every energy, lot of food is there, but you are mocking at yourself, thinking that you need to eat something, which is not true. Scientifically you have enough glucose in your blood, but you are not getting the signal that it is there, and that's what is glycemic index. To make you feel hungry, if your glycemic index is very low, like rice and wheat, you want to keep eating. When you eat, so sadly the experts, the so-called doctors are telling, keep eating every 2 hours, every 3 hours. Instead of telling that that is not the food to eat, they are telling, keep eating, keep eating, keep eating. And that's what they want you to do, consume. This is consuming culture. The centralized food systems are consuming culture. And that's why they have chosen this rice and wheat, which are C3 grasses, which have high glycemic content. And just don't do glucose. It just hold and give you. And that's what millets do for you. సో కానీ ఇప్పుడు మిల్లెట్స్ తిన్నప్పుడు లెట్స్ సే మనం ఒక మీల్ మిస్ అయినా ఇప్పుడు అనారోగ్యకరమైన స్నాక్స్ కోసం ఇప్పుడు మనకు క్రేవింగ్స్ వస్తే అవి అవి పోవాలంటే మనము ఆ కోరికలను ఎలా తీర్చుకోగలము? ఇప్పుడు అబ్సల్యూట్ నెసెసిటీ ఉంది, ఇప్పుడు నాకు కుకీ కనిపిస్తే నాకు అది తినాలని ఉంటే అది అలాంటి క్రేవింగ్స్ ఎలా పోతాయి? ఇనిషియల్గా ఆ కుకీని మిల్లెట్తో చేసుకొని తినడం మొదలుపెట్టండి. దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ యూ డోంట్ నీడ్ కుకీస్ టు ఈట్. సరే, ఇప్పుడు నేను పొద్దున్న తిన్నాను, నాకు రాత్రి భోజనం దొరకకపోయినా పర్వాలేదు, ఐ కెన్ స్లీప్ అండ్ టుమారో మార్నింగ్ ఐ కెన్ ఈట్. అంత ఈజీగా ఉంటుంది. బికాస్ యూ హ్యావ్ నో డెర్త్ ఫర్ ఎనర్జీ, బికాస్ గ్లూకోజ్ ఈజ్ సప్లైడ్ అట్ వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్. అండ్ దట్ ఈస్ ద హెల్త్. సీక్రెట్ ఆఫ్ హెల్త్ ఈస్ టు రిలీజ్ గ్లూకోజ్ స్లోలీ అండ్ స్టడీలీ. నువ్వు ప్రీమెడ్ స్టూడెంట్ అంటున్నావు కదా, యూ ఆర్ డిస్టర్బింగ్ ద హోమియోస్టాసిస్ ఆఫ్ ద బ్లడ్ when you eat rice, wheat, sugar, which these experts are not talking about. And that's where your disease is brewing up. You are brewing diseases by the choice of food itself. And these experts are hiding because they want you to be sick. They want you to be running around doctors. And what we are telling is, eat millets, forget about doctors. They are not needed for you in your lifetime. Of course, emergencies, accidents, you need doctors, but doctors are not necessary for human beings to live a healthy life. That's simple fact of the matter is, if your food is right, you don't need medicine. And if your food is wrong, no medicine will work for you. As simple as that. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో ఇప్పుడు దీన్ని బట్టి నాకు నీకు ఈ స్నాకింగ్ మీద అర్థమైందా నేను చెప్పింది? కంప్లీట్గా మీరు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టైం తెలుగులోనే మాట్లాడాలి, ఇంగ్లీష్ మాట్లాడకూడదు. మీరు తెలుగులోనే మాట్లాడాలి. నెక్స్ట్ అంటే టైం నాకు కొద్దిగా భయం ఉందమ్మా, తెలుగులో చెప్తే అందరికీ అర్థం అవుతుందో లేదో. అంటే కన్నడ తెలుగు మేమైతే ఇంగ్లీష్ మాకు అర్థమయ్యేది కదా. మీకు మళ్ళా చేద్దాం, మీకు కన్నడంలోనే మొత్తం వీడియోలు ఉన్నాయి, అవును, ఒక్క కన్నడ ఇంగ్లీష్ పదం తెలుగులోనే లేకుండా. మాట్లాడవాలి. గ్యారంటీ అర్థమైంది. నెక్స్ట్ టైం నేను కుక్ చూస్తే గ్యారంటీ మిల్లెట్స్ గురించి నేను ఆలోచిస్తాను. కానీ ఇప్పుడు నాకు ఒక క్వశ్చన్ ఉంది.
నేను చాలా పేపర్స్ చదివాను. ఇవన్నీ బేసిక్ ఏం చెప్పారంటే ఒక 100% మిల్లెట్ బేస్డ్ లైఫ్ స్టైల్ మనం లీడ్ చేస్తే ఇప్పుడు మిల్లెట్స్లో యాంటీ న్యూట్రియంట్స్ అనేవి చాలా ఎక్కువ ఉంటాయని చెప్పారు. ఫిటిక్ యాసిడ్ లాంటివి ఇప్పుడు మన వైటమిన్ అప్టేక్ అవన్నీ సప్రెస్ చేస్తుందని చెప్తారు. ఇప్పుడు మీ ఒపీనియన్ ఏంటి ఇలాంటి యాసిడ్స్ పైన? Now, there is no opinion. The scientific fact of the matter is that there are no phytic acid anti-nutrients in many of the millets. Many of the millets. Okay. And especially the 5 millets that we are talking about, Siridhanya ani peru pettamu, Koda millet, foxtail millet, little millet, barnyard millet and brown top millet. ఈ 5 ధాన్యాల్లో phytic acid content మీరు for example take soybean. If you soak it 2 hours, you get so much phytic acid. For that matter, any pulse, beet, Bengal gram, beet, moong dal, ఏదైనా కానీ మీరు నానబెడితే phytic acid వస్తుంది. అదే మీరు సిరిధాన్యం మిల్లెట్స్ నానబెడితే వచ్చే phytic acid is 100 times less. So there is nothing anti-nutrient about millets. Basically they belong to Poaceae family antaru. So they have nothing that can disturb your absorption of any nutrients. In fact, they have fibers that are soluble and insoluble that do the magic of giving you health. The science of fiber is absolutely a world of information which is absolutely missing in the present day scientific journals because they don't want to publish that results and make people healthy. So that's where I have been independently working and trying to communicate. ఈ పీచు పదార్థం అంటారు తెలుగులో, దాని మహత్వము మన ఆరోగ్యంలో 90 పాలు ఉందన్నమాట. న్యూట్రిషన్ ఈజ్ నాట్ హెల్త్. And this is a big mistake people are doing, the present day experts. If you have nutrition, everything is there. Nutrition is only not even 50% because the biochemical processes create metabolic waste, the toxic morbid waste. That has to be cleaned up on a daily basis. And if that doesn't happen, you can have all the best food in the world. You will be still sick, I guarantee. And how can you be healthy? Only when you remove this toxic morbid waste out of your body on a regular basis. ఆ పనిని మిల్లెట్స్లో ఉన్న అద్భుతమైన పీచు పదార్థాలు, ద ఫైబర్ డస్ దట్ వండర్ఫుల్. అండ్ వీ హ్యావ్ ఐడెంటిఫైడ్ డిఫరెంట్ ఫైబర్స్ డూయింగ్ different cleaning jobs in your particular systems. So if all the parts of the body are covered by this fiber cleaning, then you have no disease originating. So we are going to wipe out the disease at the place of origin itself. And that job is done wonderfully by millet fibers. అంటే ఈ మిల్లెట్లో ఉన్న పీచు పదార్థం మన దేహంలో ఉత్పాదన అవుతున్న కాలుష్యాన్ని అక్కడికక్కడే అప్పటికప్పుడే శుద్ధం చేస్తుంది. దాంతో మీ లోపల రోగమే రాదు, రోగం ఉత్పాదన కాదు, రోగ కారకాంశకాలే లేకుండా చేయగలిగే శక్తి ఈ పీచు పదార్థానికి ఉంది. అందుకే మిల్లెట్స్ గురించి ఎవ్వరూ రీసెర్చ్ చేసేదానికి వెనకంజ. ఈ సో కాల్డ్ కార్పొరేట్ సైంటిస్ట్ do not want us to be healthy. If the secret of millets, not that they don't know, they do know, they are not wanting to declare to the human race. That I have been trying to communicate to people for the last 30 years. So here is the secret of health, that your body needs nutrition to keep you going, but to keep you going for long, you need to remove the toxic morbid waste in your body. If you do not, you are going to be sick, and the medical system has created tablets, this, that and all that. So you are running around doctors thinking that you are going to be healthy. You are never going to be healthy because health is not taking tablets. Keeping your body clean is more important. So that job, nature has done it by giving you food everywhere and anywhere. Almost all through the planet we can grow this food. And that's why
millets are the food because you can grow locally, eat there and be happy. So brown top millet is still grown in Colorado, but sadly the American scientists have named it as bird feed. So you don't eat. And the same thing, అదే అందరికీ చెప్పుకుంటూ వచ్చారు. Millets are bird feed, millets are pig feed, millets are animal feed. Why are you eating? We are going to give you this fine, refined rice and wheat. And that's how they are selling fertilizers. All this is a big vicious cycle. సో బిజినెసెస్ కోసం ఈ స్టాట్స్ అని Absolutely. Business is what is ruling. It is the economics. It is the economic model. They have control. These corporate food companies have control over people. And so you keep eating sugar, you will running around the doctors, as simple as that. ఇప్పుడు నాకు ఒక న్యూరో సైన్స్ స్టూడెంట్ లాగా నాకు ఒక క్వశ్చన్ ఉందండి. సో ఇప్పుడు చాలా ఇప్పుడు బాడీ బిల్డర్స్ కొత్త ట్రెండ్ అని అందరూ జిమ్కి వెళ్ళి ప్రోటీన్ కావాలి, ప్రోటీన్ అంతా కావాలని అంటారు. సో కొత్తగా అందరూ క్రియేటిన్ మోనోహైడ్రేట్ అండ్ సబ్స్టెన్స్ తీసుకోవడం స్టార్ట్ చేశారు. అండ్ బేసిక్గా నేను ఏ క్లాస్కి వెళ్ళినా, ఏ ప్రొఫెసర్ దగ్గరికి వెళ్ళినా అందరు నాకు చెప్తారు, నువ్వు వెజిటేరియనా, నీకు క్రియేటిన్ రాదు, నీ కాగ్నిటివ్ ఫంక్షన్ హెల్ప్ అవ్వదు, ఏం లెంటిల్స్ ఉన్నా, ఏం వెజీస్ ఉన్నా, ఏం మిల్లెట్లు తిన్నా ఏం బెనిఫిట్ ఉండదు నీకు అని ఎక్కడికి వెళ్ళినా చెప్తారు. నువ్వు ఫిష్ అనేది, నువ్వు మీట్ అనేది, నువ్వు చూడు ఎలా ఉన్నావు వీళ్ళతో కంపేర్ చేస్తా అని చెప్తారు. సో ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు ఇంకొన్ని చూశాను. అండ్ బేసిక్లీ పేపర్స్ ఏం చెప్పాయంటే ఒక యావరేజ్ వెజిటేరియన్కి అట్లీస్ట్ ఒక 50% అయినా క్రియేటిన్ కూడా ఉండదు బ్రెయిన్లో కంపేర్ చేస్తే ఒక మీట్ ఈటర్తో. సో ఒక మిల్లెట్ డైట్ తింటే ఇప్పుడు ఈ మనం మసిల్ బిల్డ్ చేయడానికి ట్రై చేసిన ఇది పాసిబుల్ అవుతుంది అంటారా? Absolutely. Absolutely. It's a completely, again, a business misinformation. Just like they said you needed carbs. That was Green Revolution. Then they said you need milk. It's a White Revolution. Now they are saying you need protein, Pink Revolution. Basically they are selling a product. How are they making these proteins? Who makes proteins on this planet? Businesses. No, who makes protein in its true sense? మనం చేయం కానీ అర్తే చేస్తారు కదా ప్రొవైడ్ చేసిన న్యూట్రియంట్స్తో. Who is making? It is the plants who make protein. No animal makes proteins. No animal makes amino acids completely. You cannot make. So where is the source of the protein? From the plants. And it is the legumes. Right. Okay? What you do is you arrange these amino acids for your protein. Now, the same source is eaten by a deer. Deer is also making protein. Isn't it? So who is making protein? The source is plants. So if someone tells you you cannot make the right proteins when you eat animal, you can do only when you eat animal protein, is absolute lie. Isn't it? And now they have funny statistics or funny information saying that human body you analyze, there are particular amino acids which are not there in this source. But they are not understanding. What are they not understanding, or what are they hiding? Is that there are called gut microbes in your body. Right. Not only in your body, in deer's body. Not only in deer's body, in a lion's body. So there is this specific bonding called symbiotic living. Our microbes are different. Deer microbes are different. Cat microbes are different. So what amino acids that are required for the protein structure in a cat is different from deer and from a human. See, my muscle is like this. I am 67 years old. I eat millets. My muscle is... Huh? No. That's not the point. The point is that my protein synthesis is done by my microbes. So what amino acids I require is decided and supplied by the combination of my living cell and the microbe that is there in my guts. So the
all these guys are saying eat meat, eat meat. Okay, what do you get from that meat, whatever meat you eat? Either you eat deer meat or pig meat, ఏదో మాంసం తిన్నావు, పంది మాంసం తిన్నావు, కుక్క మాంసం తిన్నావు, ఏదో ఒకటి తిన్నావు, డిపెండింగ్ ఆన్ వేర్ యు ఆర్. అమెరికాలో అంటే కుక్క మాంసం తినరు, అదేదో పంది మాంసం తింటారు. అక్కడ కొరియాకి పోతే వాడు అందరూ కుక్కలు తింటారు, ఫ్రాన్స్కి పోతే వాడు అంత పాములు తింటాడు. వాట్ ఎవర్ నాన్ సెన్స్. నా అభిప్రాయంలో అంతా నాన్ సెన్స్. ఆ ప్రోటీన్ నీకు కావాల్సింది కాదు. సో దాంట్లో నుంచి మళ్ళా నువ్వు ఏరుకొని తీసుకొని నీ ప్రోటీన్ నువ్వు తయారు చేయాలి. అంటే దిస్ ఈస్ అన్నెసెసరీ ప్రోటీన్ స్ట్రెస్ యు ఆర్ క్రియేటింగ్. అండ్ బిలీవ్ మీ, హౌ మచ్ ప్రోటీయేసెస్ యూ హ్యావ్ ఇన్ యువర్ మౌత్? Do you have any proteases? Actually, no, ఉండదు కదా. Zero. Yeah, zero. And so only 5% of our digestive system and enzymes have got proteases. That means it's a specialized process. So you only have to do with your help of the gut microbes. So eating someone else's meat is absolutely unscientific. And thinking that you have this problem is absolute nonsense. So what humans need is protein source, not the proteins. Where is the source? The plants. So that's why I keep telling people, you need protein, go to pulses. And what else you need? The microbes. So it is the gut microbes and the plant protein which will give you the real thing. So I am now 67. I used to climb Chamundi. I am from Mysore. It has 1,000 feet, very steep, very difficult. In 1975, I climbed Chamundi in 29 minutes. Now just recently, before I came, I climbed in 30 minutes. So it's been 46-7 years. I am down by only 1 minute. So my muscles, my proteins are working. So you can go to gym, eat millets, and then it's only a question of you training your particular muscles the way you look. So you don't need all that protein milkshakes, all this protein garbage that you are putting in terms of meat and all that. సో బేసిక్గా ఇప్పుడు మనం గట్ మైక్రోబయోటా ఒక 2.5% అయినా ఇది సాటిస్ఫై చేస్తే అబ్సల్యూట్గా హెల్తీ ఉంటాం. అర్థమైంది. That's what Ambali comes in. Okay. Different millets, you make fermented porridge and fill in your gut microbes. Okay. And of course, sadly, we have this so-called caesarean births. 60 to 70% women are giving birth by caesarean. And that's another big mistake, because the inoculum that the mother lodges when you are coming through the vagina is missing. So you are inherently born with disadvantage. All these systems have to be understood properly. Thank you so much again. It was a pleasure meeting you. Very And nice. thank you for everyone watching. Dittam, kidatakadam takadikutari kidatakadittam, kidatakadam takadikutari kidatakadittam, kidatakadam takadikutari kidatakalangu dinta din, dittam, kidatakadam takadikutari kidatakalangu dinta din, dittam, kidatakadam takadikutari kidatakalangu dinta talangu di, talangu dinta talangu di, talangu dinta talangu ta.